Hello students, go to problem number 6. Let me read out the balance sheet. On 31st March 2017, balance sheet of Anand company was as under. Assets are goodwill, other fixed assets, current assets. Liabilities are share capital 4 lakh, face value of the share 10. So the number of shares issued by the company to raise 4 lakh capital 40,000 shares. Then a general reserve, profit and loss account, 14% debentures, current liabilities. So as far as liabilities are concerned, debentures and current liabilities are outsiders liabilities. Then share capital, general reserve, profit and loss account are shareholders fund. On the above date, tangible fixed assets were independently valued at rupees 3,50,000. This is about the present value of the tangible fixed assets, and present value of the goodwill rupees 50,000. Then you have profit information. Net profit for the previous 3 years were 1,03,200, 1,04,000 and 1,03,300, out of which 20% was placed to general reserve. The fair return on investment, it is also called NRR, normal rate of return, in the industry in which this company is engaged may be taken at 18%. So NRR is 18%. Compute the value of the shares. Compute the value of the shares by net assets method and yield method. So here two methods are asked. That means you have to follow both the methods to get the value of the shares of the company. So let's go for our first method, that is net assets method. Go to the solution. So calculation of intrinsic value of the share. Net assets method gives you intrinsic value of the share. Next take up your table or statement. So column haki table ಅಥವಾ statement ಅನ್ನು prepare ಮಾಡುವ. So in your table or in your statement, first step is market values of the assets excluding miscellaneous expenditure or fictitious asset. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 50,000. Then fixed assets, market value given in the adjustment, it is 3,50,000. As far as current assets are concerned, market value is not given, so take up a balance sheet value. You total all the assets, first step over. Then you minus present value of the outsiders liabilities. As far as the balance sheet is concerned, outsiders liabilities are debenture and current liabilities, no adjustment given. So take up a balance sheet value, minus it. So your answer is net assets available for shareholders. ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ 5,70,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಶೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್. your formula intrinsic value of share is equal to net assets available for shareholders divided by number of shares. So intrinsic value already calculated, net assets available for shareholders already calculated 5,70,000 divided by number of shares. Number of shares you get in a balance sheet. So capital 4 lakh, face value 10. That means the number of shares issued by the company 40,000 shares. So in a denominator take up number of shares. In a numerator take up a net assets amount. So what's the intrinsic value of each share? Rupees 12. Next go for second method, it is a yield method or market value method. So calculation of market value of shares, your side heading. So your yield method begins with the profit information. So problem gives you past 3 years profit. So take up all the 3 years profit, you average them. So 3 years profits given, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಡೋದ ಕಾರಣ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಈಗೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ 3 years ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎವರೇಜ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದ ಎವರೇಜ್ ಈಸ್ 1,03,500. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 20% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಪ್ರಾಫಿಟಿನ 20% ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ.
Average profit 1,03,500, transfer 20% to general reserve. ಆಗ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 82,800. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಬರುವಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು your formula profits available for shareholders divided by NRR into 100. So profits available for shareholders ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ 82,800. NRR ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ NRR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 18%. ಅದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 100. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಂದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 4,60,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. 4,60,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40,000. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್? 11.50. ಸರಿ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡುವ ಕಾರಣ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.